Om Namah Shivaya. A very warm good morning, my dear children. How are you all? All of you are fine, right? Okay, that's good. So, last class we had learned about water pollution, right? See, water is polluted by bathing, washing, then cleaning utensils, then with household dumping, then waste from the factories, sewage, oil spills. Okay, so with all these factors, the water is getting polluted. See the picture, the household dumping. Okay, see those people, those who are throwing the waste, they won't consider our water as precious. The full water is polluted by dumping all the waste, plastic, whatever they got, they are depositing, dumping. Okay, so children, do you know drinking polluted water that is very unhealthy? Yes, that's a fact. It's very unhealthy for us. It's harmful for all the living things. It's unfit for animals. It's unhealthy for humans. And it's unhealthy even watering the plants with the polluted water. That means it's unhealthy for the plants also. ഓക്കെ അതായത് ചെടികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ കൺസംഷൻ വളരെ ഹാംഫുള്ളാണ്. Okay, let's see what happens if the humans consume or drink this polluted water. The diseases like cholera, dysentery, diarrhea, then typhoid, these all diseases will be there if we are consuming the polluted water. Cholera, dysentery, diarrhea means the stomach is infected and severe vomiting will be there. Then with the infection of the along with the infection, the blood and mucus will be going together, and for the diarrhea, the feces are which are discharged in the liquid form. Okay, so the situation will be very very bad if these diseases are there with the consumption of polluted water. So that is the case for humans. I mean, many other diseases also, if we are using the polluted water, skin allergy will be there. Okay, now polluted in the water, what about it? The pollutants in the water will kill the aquatic animals like fish and even other animals like dolphins, seals, all will be affected if they consume, if they use the polluted water. Okay, then the whole biodiversity of the water also will be spoiled. If the aquatic animals are killed, if the aquatic plants are killed, that means the biodiversity of the water that is spoiled. And you know a fact that as the earth is surrounded by water for almost 71%, right? And whenever the water is polluted, I told you aquatic life is spoiled, and it is aquatic animals or aquatic life is mostly affected with the polluted water than the land animals. കരയിലുള്ള ജീവികളെക്കാളും കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ആരാണ്, സ്പോയിൽ ആവുന്നത് ആരാണ്? aquatic animals. Okay, so what we had to do this pollution and related diseases and the related spoilings of the aquatic life and all, what we had to do, we had to stop making the water polluted. As it is already polluted, we had to purify the water. What we had to do? We had to purify the water before drinking. And we are very sure that we get the water from the different sources like rivers, lakes,
and dams, and it is stored in the dams or reservoirs and so on. These all things we had learned, isn't it? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് റെയിൻഫോൾ, റിവേഴ്സ്, ലേക്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അതിലൊക്കെ വെള്ളം നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെ റെയിൻഫോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടുമ്പം ഡാമിലും റിസർവോയ്സിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ വെറുതെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ഹാഡ് ടു ഡു, വി ഹാഡ് ടു പ്യൂരിഫൈ ഇറ്റ്. അതിനെ നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഡ്രിങ്കിങ് ഫോമായി കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. വാട്ട് ഈസ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ? വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് suitable for drinking is called as potable water. Okay children, what's potable water? That is suitable for drinking after the purification, that's called as potable water. Okay, again we can come to the point of water purification. Do you know how the water purification is done? See, as I told, water from rivers, lakes and reservoirs is collected through the big channels to the water treatment plant. You see the water treatment plant? വലിയ ചാനൽസിലൂടെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലേക്ക് നദികളിൽ നിന്നും റിസർവോയറിൽ നിന്നുമൊക്കെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ഫിൽറ്റേർഡ്. അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അരിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ്. ടു റിമൂവ് ദ സോളിഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് എടുക്കുക, കാണാൻ പറ്റുന്നതും കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും ആയ, തൊടാൻ പറ്റുന്നതും ആയ സോളിഡ്, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദ ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ഫിൽറ്റേർഡ് ടു റിമൂവ് സോളിഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കെമിക്കൽസ്. അതിനുശേഷം കെമിക്കൽസിനെ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. Then the water is purified when the germs are killed with the chemical treatment. Chemical treatment കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലുള്ള germs ഒക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. Okay, then we can say that water is purified. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ഈസ് പമ്പ് ടു ഹ്യൂജ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇൻ ഈച്ച് ഏരിയാസ്. ഓരോ ഏരിയയിലും വലിയ വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ദെൻ ത്രൂ ദ ഹ്യൂജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്സ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വാട്ടർ കണക്ഷനുള്ള പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. That is the huge network of pipes, and through that network of pipes we receive water, whether it's in our home or offices or schools or hospitals, wherever it is. എല്ലാവിടെയും വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്സിലൂടെ വെള്ളം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഈവൻ ദോ ദ വാട്ടർ ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഇൻ ദ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്ലാന്റ്, see, there is chance for the water to be contaminated or to be polluted again. വീണ്ടും അതിന് പൊല്യൂട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ലെറ്റ് സീ ഹൗസ് ഇറ്റ്. യു സീ ദ റസ്റ്റഡ് പൈപ്സ്. ഫോർ എ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ദേ വർ യൂസിങ് ദിസ് പൈപ്പ്. ഒരേ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴെന്ത് പറ്റുന്നു? ഇതൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു ഈ പൈപ്പുകളൊക്കെ. അങ്ങനെ ദ്രവിച്ച പൈപ്പിലൂടെ ത്രൂ ദ റസ്റ്റഡ് പൈപ്സ് ദ വാട്ടർ വിൽ ബി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻ. അതിലുള്ള റസ്റ്റും ഒക്കെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So again there is chance for the water to be polluted through the rusted pipes, or sometimes if there is any leak, ആ വെള്ളം ലീക്കാവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ അതിൽ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സംടൈംസ് വേംസ് ഓർ ജേംസ്, there is chance to be in the water. Okay, so we should be very careful even after the purification of the water is done. So what we had to do, the safe step is to boil the water before drinking or before cooking. ഏറ്റവും നല്ല സേഫായ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വാട്ടർ ബൈ ബോയിലിംഗ്. ബോയിൽ ചെയ്താൽ അതിലുള്ള ജേംസൊക്കെ 100% സ്പോയിലായെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അഷ്വേർഡ് ദാറ്റ് ദ ജേംസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ദ impurities are there, that is spoiled or killed or removed by boiling. Suppose if we don't have the time for boiling, then we have another option. What is it? Use the water purifier. Okay, so
um, with the use of the water purifier, we can assure that the germs and other pollutants are removed from the water. Okay. Okay, children. So, what all points we had discussed today? We had discussed about the purification of water and the how the polluted water is getting affected for the humans and other living things. Okay, these all things we had discussed. Now we can read the textbook and have a thorough discussion. Okay, children. Thank you.